Okay, hi friends, welcome back to Biotech. Then here, the second chapter, 10th class respiration, we are going to see. See respiration. So what is respiration? Generally, respiration is one of the most important life process. As we discussed in the first chapter, nutrition is also one of the most important life process, whereas respiration is also one of the important life process. Life process means here a life process which helps us to survive and perpetuation of our race. Every life process, either it is digestion or respiration, excretion, transportation, coordination, reproduction, any life process which helps us to survive and also perpetuates our race. సో లైఫ్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఇక్కడ మనం బ్రతకడానికి మరియు మన జనరేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఎ లైఫ్ ప్రాసెస్. సపోజ్ ఇన్ ద న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ వి స్టడీడ్ దేర్ nutrients like carbohydrates, proteins, fats. These are the different types of nutrients we take into our body through the nutrition process. So these nutrients, they give us energy. Through the food we take these nutrients, they help us to survive and also increase our development and increase our perpetuates our race. So whereas respiration is also one of the most important life process which also helps us to survive and perpetuates our race. Then finally, what can we give the definition for the respiration? A respiration is nothing but the final utilization of food materials. What we take the food materials in the digestive system or in the nutrition, these food materials like carbohydrates are converted into glucose, whereas proteins are converted into amino acids and fats are converted into fatty acids and glycerols. These are entering into the cells. They are transported by the blood and enter into the every cell. They are associated with the mitochondria, and in the presence of oxygen, this every food component will be oxidized and produce the energy. So this finally these nutrients are oxidizing and producing the energy. Such process is called as respiration. That is called respiration. Respiration means the final utilization of, indirectly we can say, final utilizing the food materials is called respiration, or otherwise oxidizing the food materials in the presence of oxygen in every cell. So that is called respiration. So why these food materials or why these nutrients have to be oxidized? What is the role behind, or what is the mystery behind of this oxidizing of this food? When these food components are oxidized only, we can get the we can get the energy. So the energy, it is produced only when these nutrients like carbohydrates, protein, fats are oxidized in the presence of oxygen in every cell. We can get the energy, otherwise we cannot. So for the survivalness of our life, we need energy. So that energy comes from oxidizing these food materials in the cells in the presence of oxygen. This is nothing but called as respiration. So that respiration major importance is, the importance of the respiration is producing the energy. Very most important is the importance of the respiration is that what is that importance of respiration is producing the energy. The secret behind of the respiration is to produce the energy in our body. So every metabolic activity need some energy to perform their action properly. So to be carried out our normal body functions in a normal way, in a proper way, so that compulsory they need some energy. What we take the food material, that food material is oxidized and producing the energy for all the different types of metabolic activities in our body to perform their actions in a in a proper manner. So that's why respiration is compulsory. So respiration is nothing but producing energy in our body is called, so the respiration, or oxidizing food materials in our body is called respiration. See, this respiration, generally respiration is a medical word, very most important. Respiration is it is a Latin word. First we shall see Latin word. Respiration, it is a Latin word which means respire. Respiration is a Latin word which came from the respire.
Okay, respiration, it is a Latin word which means respire. Respire means we breathe in or we breathe out. So respire, it is a Latin word which means respire, so that the exchange of gases takes place from our body to environment and environment to our body. So that is what a respiration is a Latin word. Respiration, that word came from a Latin word is called what? Respire. So this is the Latin word respire. From this respire Latin word, the respiration has been obtained. So that is respiration. And respiration also we can say it is a medical word. Respiration is also, we can say, that is a medical word. Through the respiration in our body, there will be producing some heat or some warmness or temperature is produced. That's why see our normal body temperature is 98.4 Fahrenheit. So our body is continuously maintaining this temperature. Why? Because during the respiration continuously the food materials are oxidized in every cells in the presence of oxygen. So when the energy is produced, that energy is produced in the form of carbon dioxide and water. So that when carbon dioxide is released in our body, it is in the form of some heat, so that our body can have some temperature. So that respiration is a medical word. Maintain the body temperature. So maintain body temperature. In our body there will be temperature or warm or heat can be produced continuously in our body. That's why suppose if you are alive, your body must have some temperature. That is, our normal body temperature is 98.4 Fahrenheit. Suppose if the body temperature is lost, then it is equal to the death. Every living organism, it has a specific body temperature. If the body temperature is lost, that is equal to the death of that organism. So that we can remember. So that respiration is a medical word. People, they were believed that it can produce the heat or temperature in our body. And this respiration, the word used in the year of after 17th or 18th century. Till the 14th century, nobody knows the word respiration. There was a little knowledge about the respiration before the 14th century, but after the 14th century people used to understand that first breathing, then after respiration, and after 19th century we got the complete knowledge on respiration. In the year of 19th century we got the knowledge on respiration. So respiration is nothing but it is a continuous process. In this process the food material can be oxidized in the presence of oxygen and produce the energy. So like this enough knowledge or optimum knowledge has been obtained in our lives in the year of after 14th century or in the year of 17th or 19th century. In between this century we have got the knowledge by conducting some experiments by the different types of scientists, and they have struggled a lot for the discovery of information about the respiration. Then only we understood what is respiration. So that respiration is one of the medical term which shows about the producing some heat or temperature in our body. People, they were believed that. And next here on the respiration, here two scientists, they were conducted some experiments. One is Lavoisier and another one is Joseph Priestley. In our textbook we can see two scientists, they were conducted the experiments. One is Lavoisier, another one is Joseph Priestley. This Lavoisier and Joseph Priestley, both they conducted several experiments on the respiration to find out the gases which are participated in the respiration. That is nothing but in breathe in and breathe out. So this process when they are taking place in our body, what type of gases are involved in the breathing or in the respiration. So they were discovered that different types of gases like carbon dioxide and oxygen is involved in the exchange of gases. We know that. So these gases, how they were discovered? So the discovery of gases by the Lavoisier and Joseph Priestley. Now let us see how this Lavoisier and Joseph Priestley discovered that respiratory gases. And one more most important thing, in the textbook we have the information regarding the Lavoisier and Joseph Priestley, but in the 7th class textbook in respiration lesson, before the Lavoisier and Joseph Priestley, here Von Helmont and Joseph Black,
బిఫోర్ దిస్ టూ పర్సన్స్, ఎవరికంటే ముందు లవాయిజర్ అండ్ జోసెఫ్ ప్రిస్లీ కంటే ముందు వాన్ హెల్మంట్ అండ్ జోసెఫ్ బ్లాక్, దీస్ ఆర్ ద టూ scientists, they conducted some experiments on respiration or discovery of gases. First person who conducted on the discovery of carbon dioxide is here von Helmont. See here, first person is von Helmont. So von Helmont, he burnt the charcoal in a closed bell jar. He also same did. First he did, von Helmont only burned the charcoal. When he burned the charcoal, here the charcoal, it became the ash. Generally charcoal is with some mass, but when the charcoal is burnt, it became the ash. Charcoal is with mass, some mass, but ash is no. So అంటే చార్కోల్గా ఉన్నప్పుడు దాని బరువు ఎక్కువగా ఉంది, అదే చార్కోల్ కనుక ఇక్కడ బర్నింగ్ చేసినప్పుడు బూడిదగా మారిపోయినప్పుడు దాని బరువు తగ్గిపోయింది కదా. సపోజ్ చార్కోల్ని ఇంత పర్సంటేజ్ కనుక ఒకవేళ చార్కోల్ని అంటే బొగ్గుని తీసుకొని మండించినాం అనుకో, బొగ్గుగా ఉన్నప్పుడు దాంట్లో బరువు ఉంటుంది. అదే బొగ్గు మండిపోతే దాంట్లో నుండి బూడిద బయటకు వస్తుంది. అంటే బూడిద ఎక్కువ బరువు ఉంటుందా, చార్కోల్ ఎక్కువ బరువు ఉంటుందా అంటే చార్కోలే ఎక్కువ బరువు ఉంటుంది. ఎందుకు అదే సేమ్ చార్కోల్ బర్నింగ్ అయినప్పుడు ఎందుకు బూడిదలో అంత బరువు రాలేదంటే, ఈ చార్కోల్ అనేది బర్నింగ్ అవుతున్నప్పుడు దాంట్లో నుండి ఒక ఇన్విజిబుల్ గ్యాస్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోయింది. ఆ ఇన్విజిబుల్ గ్యాస్ బయటకు వెళ్ళిపోవడం వల్ల చార్కోల్ మాస్ ఈజ్ డిక్రీస్డ్ అని చెప్తాడు వాన్ హెల్మంట్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ జోసెఫ్ బ్లాక్ అనే సైంటిస్ట్ కూడా, జోసెఫ్ బ్లాక్ ఏదైతే గ్యాస్ బయటకు వెళ్ళిపోయిందో చార్కోల్ని మండించినప్పుడు, చార్కోల్ని బర్నింగ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే గ్యాస్, ఇన్విజిబుల్ గ్యాస్, ఇట్ ఈస్ ఎస్కేప్డ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్, ఆ గ్యాస్కున్న క్యారెక్టర్స్ గురించి జోసెఫ్ బ్లాక్ అనే సైంటిస్ట్, హీ కండక్టెడ్ సెవరల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ హీ told that the characters of that gas, this gas when it is sent into the lime water, that lime water can change into the milky white precipitate అని చెప్తాడు జోసెఫ్ బ్లాక్. ఇది వాన్ హెల్మంట్, జోసెఫ్ బ్లాక్ వీళ్ళిద్దరు కనుక్కున్న తర్వాత 20 yearsకి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ని కనుక్కుంటారు జోసెఫ్ ప్రిస్లీ అండ్ లవాయిజర్. అంటే వీళ్ళకంటే 20 సంవత్సరాల కంటే ముందే వాన్ హెల్మంట్ అండ్ జోసెఫ్ బ్లాక్స్ దే కండక్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇదే సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాన్ హెల్మంట్ చేసిందే సేమ్ మనకి ఇక్కడ ఎవరు జోసెఫ్ ప్రిస్లీ కూడా చేస్తాడు. హీ టుక్ సమ్ చార్కోల్ అండ్ హీ బర్న్ట్ ఇన్ ద క్లోజ్డ్ బెల్ జార్. వెన్ ఇట్ ఈస్ బర్న్ట్ ఇన్ ద క్లోజ్డ్ బెల్ జార్, హియర్ okay, there is also producing one gas. That gas is he called as a fixed air. He called him as a fixed air. This fixed air, it is nothing but it is nothing but carbon dioxide. దీన్ని మనం ఇంకేమంటున్నాం, ఆ చార్కోల్ని బర్నింగ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన ఆ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో, ఇన్విజిబుల్ గ్యాస్ ఏదైతే అట్మాస్ఫియర్లోకి వచ్చిందో దాన్నే ఫిక్స్డ్ ఎయిర్ అంటున్నాం. ఈ ఫిక్స్డ్ ఎయిర్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటున్నాం. దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని, ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కనుక ఒకవేళ మనం ఏది లైమ్ వాటర్లోకి పంపిస్తే లైమ్ వాటర్ని మిల్కీ వైట్ ప్రెసిపిటేట్గా మార్చే క్యారెక్టర్ ఉంది. అంటే ఓన్లీ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు చేంజ్ ద లైమ్ వాటర్ ఇంటూ మిల్కీ వైట్ precipitate, so that whenever the charcoal is burnt, one gas is, invisible gas is evolved into the atmosphere. This gas when it is sent into the lime water, that lime water can change into milky white precipitate. So with this we can understand the అంటే this carbon dioxide is also same gas when it is exhaled out from our body. ఇలాంటిదే సేమ్ మన బాడీలో నుండి వచ్చే సేమ్ గ్యాస్ కూడా మన ఎగ్జాలేషన్లో కూడా బయటకు వచ్చే ఈ గ్యాస్ని కూడా సేమ్ మనము లైమ్ వాటర్లోకి పంపించేస్తే ఏమవుతుందంటే లైమ్ వాటర్ చేంజెస్ ఇంటూ మిల్కీ వైట్ ప్రెసిపిటేట్. అక్కడ చార్కోల్ బర్నింగ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన ఇన్విజిబుల్ గ్యాస్ లైమ్ వాటర్ని మిల్కీ వైట్ ప్రెసిపిటేట్గా మార్చేసింది. అలాగే మన ఎగ్జాలేషన్లో బయటకు వచ్చే గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్యాస్ని కూడా లైమ్ వాటర్లో పంపించేస్తే మిల్కీ వైట్ ప్రెసిపిటేట్గా మారిపోయింది. అంటే both the gases are having the same character, so that the exhaled air is from our body is nothing but carbon dioxide, whereas the inhaled air, ఇదే సేమ్ లవాయిజర్ లేదా జోసెఫ్ ప్రిస్లీ ఏం చేసిండంటే, లవాయిజర్ అండ్ జోసెఫ్ ప్రిస్లీ, సో he took the phosphorus and he burnt in the atmosphere. సో ఈ పాస్పరస్ బర్నింగ్ చేసినప్పుడు ఆ పాస్పరస్ బర్నింగ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ మనకు పాస్పరస్తో కలిసి ఉన్న ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో అట్మాస్ఫియర్లో, ఆ పాస్పరస్ బర్నింగ్ అవ్వడానికి పాస్పరస్తో కలిసిపోయిన ఎయిర్ అనేది ఒక రకమైన విషియేటెడ్ ఎయిర్గా చెప్పిండు ఆయన. దీన్నేమో ఫిక్స్డ్ ఎయిర్ అన్నాడు. చార్కోల్ బర్నింగ్ చేసినప్పుడు బయటకు వచ్చిన ఇన్విజిబుల్ ఎయిర్ ఏమో ఫిక్స్డ్ ఎయిర్ అన్నాడు. అలాగే పాస్పరస్ బర్నింగ్ చేసినప్పుడు ఆ పాస్పరస్తో పాటు కలిసిపోయిన ఎయిర్, అట్మాస్ఫియర్లో నుండి వినియోగించబడ్డ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో
దాన్ని విషియేటెడ్ ఎయిర్ అన్నాం. విషియేటెడ్ ఎయిర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిజన్. ఈ విషియేటెడ్ ఎయిర్ని కనుక మన బాడీ లోపలికి ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్లోకి పంపిస్తే మన బ్లడ్ వెజల్లో ఉన్న బ్లడ్ అనేది చాలా ప్యూర్ రెడ్ ఇన్ కలర్లోకి మారిపోయింది. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, ఇండైరెక్ట్గా ద ఇన్హాల్డ్ ఎయిర్, ద ఇన్స్పైరబుల్ ఎయిర్, అంటే పాస్పరస్తో పాటు కలిసిపోయిన ఎయిర్, మనం బ్రీతింగ్ చేసే ఎయిర్ రెండు ఒకటే. ఎందుకంటే ఇవి రెండు మన బ్లడ్లోకి వెళ్ళినప్పుడంట ఈ రెండింటికి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది, మన బ్లడ్ని ప్యూర్ రెడ్ ఇన్ కలర్లోకి మార్చేస్తున్నాయి. ఈ విధంగా ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బోత్ ఆర్ డిస్కవర్డ్ బై ద Joseph Priestley by conducting these experiments. So this is all about the discovery of gases and introduction on respiration. In the next class we shall see what events or steps in respiration and pathway of respiration. So thank you. Those who are seeing the first time in our channel, please do subscribe, so we will continue the classes. Those are especially seriously preparing for the school assistant biology or Gurukula TGT or PGT biology, so that you can subscribe our channel. You can have the lot of information in our channel, so follow the channel and subscribe. Thank you.